Après, journée, émaillée d'incidents d'audience, vendredi 15 décembre, le procès de Georges Tron et de son ex-adjointe à la mairie de Draveil, Essonne, jugés pour viols et agressions sexuelles sur deux plaignantes, a été renvoyé à une date ultérieure. Après avoir entendu les représentants des parties civiles, de l'accusation et de la défense, le président de la cour d'assises de Saint-Denis a obtenu, registre de journée, et ses deux assesseurs ont considéré qu'il n'était plus possible d'assurer la sérénité de base et de tenir le calendrier prévu de l'audience qui devait s'achever le 22 décembre. Toutes ces précipitées d'une rencontre informelle entre le président de la cour et l'ensemble des parties au procès, avant la reprise des débats vendredi matin. Cette discussion, à l'initiative du président, portait sur la diffusion live, dans l'émission Envoyé spécial, d'un documentaire consacré à l'affaire, à laquelle participait l'une des plaignantes, Virginie Faux, ainsi qu'une femme citée comme témoin et qui n'avait pas encore été entendue par la cour d'assises. La veille, Éric Dupond-Moretti, qui assure la défense de Georges Tron, avait lu la lettre qu'il venait de dresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans laquelle il dénonçait la diffusion d'un tel documentaire, réalise quelques jours avant l'audience, qui constituait, selon lui, une atteinte particulièrement grave à la présomption d'innocence de son client et assez susceptible d'influencer largement les débats de justice. La défense des deux accusés envisage de faire un nouvel incident à ces sujets à la reprise des débats. La recette du procès, la théorie du complot au premier jour du procès Tron au cours de cette discussion tenue sous la foi du palais, un code non écrit qui régit les relations entre magistrats et avocats. Le président de journée, pensant sans doute avec un peu de naïveté s'exprimer en confiance auprès de ses interlocuteurs, a fait part de ses états d'âme. Il a souligné le problème que pose la diffusion d'une émission ne reprenant que la parole des plaignantes, mais aussi la violence de la mise en cause personnelle dont il était l'objet sur la façon dont il avait interrogé, la veille, Virginie Faux, notamment dans certains cas rendes réalisées en direct à l'audience, tant par des journalistes que par des personnes proches des plaignantes. Il s'interrogeait notamment sur la pression que cela pouvait exercer sur les interrogatoires à venir dans la formulation de ces questions et laissait entendre que, pour juger une telle affaire, il aurait pu être été plus judicieux d'avoir choisi une femme. Mais ce qui aurait pu rester une simple conversation entre professionnels a aussitôt été perçu par la défense des deux accusés comme une formidable opportunité d'obtenir le renvoi du procès. Elle a souhaité pour deux raisons. La première tient au contexte particulier créé par la lame de fond de l'affaire Weinstein dans lequel ce dossier est jugé qui est défavorable à la défense. La seconde, liée à la première pas, vient de la mauvaise surprise que constituait, pour les conseils de Georges Tron et de Brigitte Gruel, la découverte d'un avocat général pugnace et offensif, Frédéric Bernardo, qui, par ses premières questions, laissait clairement entendre qu'il n'y comptait pas suivre l'attitude jusque-là très favorable aux accusés qui avaient été celle du parquet tout au long de l'instruction, puis et appel devant la chambre de l'instruction. À chacune de ces étapes, le parquet avait, en effet, requis un non-lieu en faveur du maire de Draveil et de ses co-accusés.
Alabama reprise des débats, la défense s'est donc appuyée implicitement sur ses propos informals de registre journée pour justifier sa demande de renvoi du procès, and soulignant que celui-ci n'était plus en même de les mener sereinement. Comprenant le piège qui lui est étendu, le président ordonne une suspension d'audience dont il revenait, avec ses deux assesseurs, 4 heures plus tard. Le visage blême, il annonce que la cour rejette cette demande mais dupont Moretti menait-il or une seconde offensive, en évoquant explicitement cette fois les propos tenus par le président. Face à l'indignation des avocats de la partie civile sur cette violation de la foi du palais, il retorque que celle-ci avait une limite, l'intérêt supérieur de celui qui l'en défend. Vous dites que votre nom était associé au hashtag balanced and pourquoi vous dites que cette émission d'envoi spécial est ambiguës? Vous dites qu'il a mieux valu une femme comme présidente. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Et c'est que cela signifie qu'il a fallu choisir un président musulman au procès MERCI? Et pourquoi une femme? Quelles qualités prêtez-vous à une femme que vous n'auriez pas? On ne peut pas continuer comme ça. Au pis, c'est un aveu d'incapacité, au mieux celui d'une difficulté qui vous en aurait. Les difficultés que vous éprouves, il faut en tirer les conséquences, a conclu dupont Moretti en lui demandant de se déporter. Farouchement hostiles à ces renvois, les avocats des parties civiles et l'avocat général ne pouvaient que constater que ces heures passées en incidents d'audience, venus s'ajouter au retard déjà accumulé sur le calendrier, rendaient de plus en plus hasardeuse la possibilité de terminer ces procès avant Noël. Les uns après les autres, ils ont donc été contraints de rendre les armes. L'attention de cette audience, elle n'est aucunement le fait des parties civiles, mais intégralement celui de la défense, qui a mené une stratégie de bulldozer destinée à nous museler, observe Alexander M. Braun, avocat évolué en écho, son confrère Vincent Olivier dénonce le terrorisme judiciaire d'Éric Dupond-Moretti, qui n'a eu de cesse de dynamiter toute la procédure pour éviter d'exposer les turpitudes de Georges Tron. L'avocat général a dû se soumettre à son tour. Si nous renvoyons ces procès, c'est uniquement parce que la défense a décidé de polluer ces débats. Frédéric Bernardo a tout fois adresse une mise en garde à la défense, que va retenir l'opinion de tout cela? Que Georges Tron échappe à ses responsabilités, qu'il ne veut pas être juge, c'est tout. Dans le palais de justice de Bobigny, la cour d'assises qui avait prévu 9 jours d'audience pour instruire cette affaire de viols et d'agressions sexuelles s'évadait, pendant que, dans les salles voisines, jusque tard dans la nuit, on allait continuer de juger à la chaîne.